So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, chapter number 10, text number 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eka Nanatvam Anvichan Yogatalpat Samutita Viryam Hiranmayam Deva Mayaya Vyasrijat Tritha Ekonanatvaman Vichchan Yogatalpat Samutita Viryang Hiranmayang Devo Mayaya Vyasrijatridha Ekonanatvaman Vichchan Yogatalpat Samutita Viryang Hiranmayang Devo Mayaya Vyasrijatridha Eka, he, one alone. Nanatvam, varieties. Anvichan, so desiring. Yogatalpat, from the bedstead of mystic slumber. Samutita, thus generated. Viryam, the semina. Hiranmayam, golden hue. Deva, the demigod. Mayaya, by the external energy. Vyasrijat, perfectly created. Tridha, in three features. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue, through external energy out of his desire to manifest varieties of living entities from himself alone. Purport. In the Bhagavad Gita 9.7.8, the creation and annihilation of the material world are stated as follows. Sarva bhutani konteya prakritim yanti mamikam kapacchaye punastani kalpadau vishvajam yaham prakrityang svam avashtabhya rishajami punak puna putagramang imang krishnam avashang prakriter vasat. At the end of each millennium, the creative forces, namely the material nature and the living entities who struggle in the material nature, all merge together into the transcendental body of the Lord. And again, when the Lord desires to manifest them, all of them are again displayed by the Lord. Therefore, the material nature is working under the control of the Lord,
all of them under the agency of material nature and under the control of the Lord are thus repeatedly created and annihilated by the will of the Lord. As such, before the creation or manifestation of the material cosmic world, the Lord exists as total energy, Maha Shamashti, and thus desiring himself to be diffused to many, he expands himself further into multi-total energy, Samashti. From the multi-total energy, he further expands himself into individuals in 3 dimensions, namely Adimyatik, Adidaivik, and Adibhotik, as explained before, Vyashti. As such, the whole creation and the creative energies are non-different and different simultaneously. Because everything is an emanation from him, the Mahavishnu or Mahashamashti. Nothing of the cosmic energies is different from him. But all such expanded energies have specific functions and display as designed by the Lord, and therefore they are simultaneously different from the Lord. The living entities are also similar energy, marginal potency of the Lord, and thus they are simultaneously one with and different from him. At the stage of non-manifestation, the living entities remain potent in the Lord, and when they are let loose in the cosmic manifestation, they are exhibited differently in terms of different desires under the modes of nature. Such differential manifestations of the living energies are conditional states of the living entities. The liberated living entities, however, in the Sanatan, eternal manifestation, are unconditionally surrendered souls, and therefore they are not subject to the conditions of creation and annihilation. So, this creation takes place with a glance of the Lord from his bedstead of mystic slumber, and thus all the universes and the Lord of the universe, Brahma, are again and again manifested and annihilated. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. So, Krishna desires to manifest the living entities from himself. Of course, there are 2 different understandings of this. On the material level and the spiritual level. Mahavishnu manifests the material forms from himself. The actual jivas, they are eternally manifested. They go through the liberated Nityasiddhas remain in the spiritual existence in the pastimes of the Lord eternally.
същества остават в забавленията на Бога в духовния свят и завинаги. Those who are envious of the Lord, they are put into a dream-like state within this material existence. Но тези, които завиждат на Бога, те са поставени в едно подобно на сън състояние в материалното същество. In which they consider themselves to be the Lord of all they survey. Където те смятат себе си за господар на всичко, което ги заобикаля. They take up residence in any one of 8,400,000 different types of forms. Те приемат подслон в една от 8,400,000 форми на живот. Just as the Lord manifests the jivas from himself, these forms are also manifestations coming from the Lord. И така както Богът проявява дживите от себе си, така и тези форми на живот, те също са негово проявление. Aham sarvasya prabhavo mutak sarvam pravartate. Krishna says, I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. Кришна казва, че той е източникът на всички материални духовни светове и всичко произлиза от него. So both the external forms and the jivas themselves, both are manifestations of the Lord. И външните форми на телата на живите същества и самите живи същества се проявяват от Бога. So one could ask, why is the Lord doing that? Човек може да запита защо Богът прави това. Why is he manifesting all these living entities from himself? Защо той проявява всички тези живи същества от себе си? Krishna is Atmaram. Кришна е Атмарам. Why does he need to have anyone else around? Защо му е нужно някой друг Can't he just be happy on his own? около него? Не може ли той просто да е щастлив сам по себе си? Why does he need Radharani? Защо има нужда от Радарани? Why does he need the cowherd boys? Защо са му необходими пастирите Why does he need the cowherd girls? и пастирките? Why does he need the cows and the calves and the jamuna and the peacocks Защо са му кравите, теленцата, ямуна, пауните, and Govardhan Халма, Говардан and so many other paraphernalias? What does he need them for if he's Atmaram? За какво са нужни всички тези неща, след като е Атмарама? Krishna is enjoyer. Кришна е наслаждаващият се. So he can enjoy as he likes. И той може да се наслаждава колкото си иска. Therefore he manifests from himself Srimati Radharani. И затова той прояви от себе си Шримати Радарани. And so many other varieties of living beings. И толкова много разновидности живи същества. Krishna is the supreme enjoyer. Кришна е върховният наслаждаващ се. He enjoys rasa or relationship with the living entities. И той се наслаждава на раса или на взаимоотношения с живите същества. In fact, each, just like in our own personal relationships, Точно както в нашите лични взаимоотношения, I have a relationship with each of you, you see. аз имам някакво взаимоотношение с всеки един от вас. And each relationship has its own distinct flavor. И всяко едно взаимоотношение си има определен вкус, нюанс. Just like I have a relationship with him, a certain flavor of that relationship. Както ние имаме някакви взаимоотношения, определен нюанс. I have a relationship with you also, С теб също имам някакви взаимоотношения. Purushatuta. I have a relationship with you. И с теб имам Yes, взаимоотношения. There's a certain flavor in that relationship. И в тези взаимоотношения има определен вкус. I have a relationship with my wife. Имам взаимоотношения с моята съпруга. I have a relationship with my disciples. Имам взаимоотношения с моите ученици. There's a distinctive flavor in each relationship. И във всяко едно взаимоотношение има определен вкус. So you boys come here. Gorachanda Nitai Gorach. Come close. Yeah. So, this tendency to want to enjoy varieties of relationships, Така тази склонност да искаме да се наслаждаваме на различни where do you think it comes from? Откъде мислите, че идва тази склонност? Does it come from Charles Darwin? Дали е дошло от Чарлз Дарвин?
No, it comes from Krishna. Не, тя идва от Кришна. Krishna wants to enjoy many varieties of relationships. Кришна иска да се наслаждава на много различни взаимоотношения. Therefore, he manifests. Why many? Many is an understatement. Защо да казваме много? Много е, това се подценява. Krishna wants to enjoy unlimited varieties of blissful relationships. Всъщност Кришна иска да се наслаждава на безкрайно много. Infinite number. Разновидности на взаимоотношения. Krishna wants to enjoy unlimitedly. Кришна иска безкрайно да се наслаждава. Since he is God, he is all powerful. И тъй като той е Бог, той е всемогъщ. So why should he stop himself from enjoying? Защо трябва да се спира от наслаждение? Therefore, he manifests an infinite number of jivas from himself, Затова той е проявил от себе си безкрайен брой дживи, so that he can enjoy an infinite number of relationships. така че да може да се наслаждава на безкрайен брой взаимоотношения. So that's why you exist. Ето защо съществувате и вие. You exist because God wanted to enjoy a certain flavor relationship that only you can provide him. Ти съществуваш, защото Бог иска да се наслаждава на такъв вид взаимоотношения, който само ти можеш да му дадеш. Every single dislike, you may say, how is that possible? Може да кажете, как е възможно това? Have you ever analyzed snow? Някога да направили ли сте анализ на снежинки? Have you ever collected snowflakes and put them under a microscope? Разглеждали ли сте снежинки под микроскоп? If you do so, you will find every single snowflake is very, very beautiful. Ако направите това, ще откриете, че всяка една отделна снежинка е много красива. And every single snowflake is entirely different. И всяка една снежинка е напълно различна. There are no two snowflakes that are the same. Няма две снежинки, които да са напълно еднакви. So in the same way, the snowflakes are all uniquely beautiful. В същия начин всички снежинки са уникално красиви. Each and every jiva manifested by Krishna Така и всяка една джива, която Кришна проявява от себе си, is different, is unique. е уникална, неповторима. And each one of them gives the Lord a certain type of flavor, a certain taste, which the others cannot give. И всяка една дава определен вкус на взаимоотношенията си с Бога, което другите не могат да дадат. So Krishna manifests you from himself so that he can enjoy a particular type of rasa or flavor that no other living entity can give him. Така че това е причината, заради която Кришна ви е проявил, за да може да се наслаждава на точно определен тип раса, That's why you exist. което другите не могат да му дадат. So can you understand that if you don't love Krishna, Така че разбирате ли, че ако не обичате Кришна, you are cheating him. вие го мамите. He is manifesting you to enjoy a certain rasa, but by your giving up his service, you are cheating him out of enjoying that particular rasa. Той ви е проявил, за да се наслаждава на определен тип раса с вас, но като не го обичате, вие го лишавате. You are giving pain to God. С други думи, вие причинявате болка на Бога. Do you think you can be happy if you're giving pain to God? Мислите ли си, че може да бъдете щастливи, ако причинявате болка на Бога? If you give pleasure to Krishna, you become happy automatically. Ако доставяте удоволствие на Бога, автоматично и вие ще станете щастливи. If you water the root of the tree, then the whole tree becomes nourished. Поливайки корена на дървото, вие подхранвате цялото дърво. But what if you give poison to the tree? Но какво ще стане, ако дадете отрова на дървото? Then that poison will poison the whole tree. Тази отрова ще отрови цялото дърво. So, if you do not give your love to Krishna, Ако вие не дадете своята любов на Кришна, if you give your love to sex life, ако давате любовта си на if you give your love to sense gratification, или на сетивното наслаждение, then you're giving pain to God. тогава вие причинявате болка на Бога You're giving pain to yourself, и причинявате болка на себе си and you're giving pain to every single living entity. и причинявате болка на всички живи същества. So therefore, the intelligent person Затова
това една личност, която е интелигентна, learns from the bona fide spiritual master научава от авторитетния духовен учител the transcendental art, това трансцендентално изкуство, the transcendental science, трансценденталната наука, the transcendental technique of how to always please God трансценденталната техника, как винаги да удовлетворява Бога. at every second, На всяка секунда, with every thought, със всяка своя мисъл, with every word, дума and with every deed, и всяко действие, in all times, по всяко време, all places, на всички места in all circumstances. и във всички обстоятелства. This is known as the science of Krishna consciousness. Това е известно като науката за Кришна съзнание. That is what we are teaching here. Това е което ние преподаваме тук. This is the highest knowledge. Най-висшето знание. Raja Vidya, the king of education. Раджа Видя, царят на образование. This is the most advanced knowledge you can find anywhere in the universe, even up to the heavenly planets. Това е най-напредналото знание, което човек може да открие в цялата This is the most advanced scientific knowledge. най-напредналото научно знание. So try to hear it very carefully. Така че опитайте се много внимателно да слушате. Try to understand it with full intelligence. С цялата си интелигентност се опитайте да го разберете. And if you do so, И ако направите това, I can absolutely guarantee you аз мога абсолютно да ви гарантирам, all of your problems че всички ваши проблеми will go flying away. ще се разпръснат. When you clap your hands, Когато пляскате сърце, all the birds go flying away. всички птици отлитат. So all the birds, all the thousands of problems that you have tormenting you day in and day out, Всички хиляди проблеми, които ви измъчват ден и нощ, if you simply learn how to reconnect with God, ако просто се научите как отново да се свържете с Бога, all of your problems will be long gone. с проблемите ви ще бъде свършено. There's an old song in English, long gone, like the turkey through the corn. So all of your anxieties will be gone. Как сега всички ваши проблеми ще отминат, ще отлетят They will go far, far away. много надалеч от вас. Just like in the cornfield where they're growing the corn. Както в полето, където се отглежда царевицата. There may be some wild turkey bird wandering around the corn. Може да има такива диви пуйки, които се скитат. But then if you come with a gun to hunt turkey and he finds out, he goes running through the corn and he's long gone. И ако дойдете на полето с пушка и тази пуйка разбере, So all of your anxieties will be long gone like the turkey through the corn. иска да убиете, тя веднага ще избяга. If you simply learn the science of how to reconnect with Krishna, Ако просто вие научите тази наука, как да се свържете отново с Кришна, how to always be alert in Krishna consciousness, как винаги да бъдете будни, наштрек в Кришна съзнание, beyond the influence of tamagun, rajagun, отвъд влиянието на Тама и Раджагуна, even beyond the influence of sattva gun. дори отвъд влиянието на Сатва Гуна. We may say, why sattva gun? Sattva gun is good. Някой може да каже, защо Сатва Гуна е нещо добро? Why should I go beyond sattva gun? Защо трябва да преминавам отвъд Сатва? But you know what? Но знаете ли какво? Sattva gun means it's still contaminated by passion and ignorance. Сатва Гуна все още има замърсявания на Tinges of passion and ignorance. оттенъци на страсти и невежество. It only becomes Shuddha Sattva or pure goodness when every bit of passion and ignorance is removed. Когато и последната следа от страсти и невежество се отстрани, That's why we see even learned Brahmins who are advanced in austerity. тогава става Шуда Сатва. Дори виждаме учени брамини, напреднали в отречението. Sometimes fall asleep in Bhagavatam class Дори понякога те заспиват по време на Бхагаватам, because they are in Sattva gun. They are not in Shuddha Sattva. понеже те се намират в Сатва Гуна, но не в Шуда Сатва.
Because they're in sattva gunis, therefore there is still some tamas there. And it makes them sometimes fall asleep in class. Понеже те са сатва гуна и всеки има някакво невежество и те заспиват по време на клас. But when we come to the platform of Shuddha Sattva, Но когато се издигнем на платформата на Шуда, Krishna help us, Кришна помогни ни, моля. then we become like Parikshit Maharaj. Тогава ние ставаме като Махараджа Парикшит. Or we can sit for 7 days, Може да стоиме в продължение на 7 дни, no eating, без да се храним, no sleeping, без да спим, no sex life, без сексуален живот, no defending, без да се simply fully absorbed with rapt attention без да се защитаваме, просто напълно погълнати с огромно внимание in the Amalam Purana, Srimad Bhagavatam. погълнати в Амала Пурана, Шримад Бхагаватам. So I can ask now if there are any questions. Има ли въпроси? If I engage everything in service of Krishna, then what about that I have some desires? If everything comes from Krishna, then No, I'm saying that if I engage everything in service of Krishna, but I have some desires of my own too. that is all right. That is natural. You must have some desire. But my desires are Huh? different. Desire is different from Krishna? Yeah. Yes. That is the free will given to you by the Lord. Because love must be voluntary, you understand? Въпросът беше, ако отдаваме изцяло служение на Кришна, но има все пак други желания, лични желания, които се различават от това, какво да се прави. И отговор е, че на нас ни е дадена свободна воля от Бога. Can I force you to love me? Мога ли да те насиля да ме обичаш? That is criminal. You cannot force someone to love you. That's a criminal activity. Това е престъпна дейност. Ти не можеш да накараш на сила да те обича. If a man forces a woman to love him, that is known as rape. Ако един мъж насили една жена да го обича, това се нарича изнасилване. So you cannot force someone to love. Така че ти не можеш да накараш някого на сила да те обича. Love must be voluntary. Защото любовта трябва да е доброволна. So Krishna gives us the free will to love him or to leave him. И така Кришна ни дава свободната воля или да го обичаме, или да го напуснем. Because Krishna is full of unlimited desires, Понеже Кришна е пълен с therefore your nature being part and parcel of Krishna безброй много желания и нашата природа, частици от Кришна, is that you are also full of desires. е, че ние също сме пълни с желания. And because you have free will, И понеже имаш свободна воля, you can utilize desires to please Krishna ти можеш да използваш тези желания, за да удовлетвориш Кришна, or to separate yourself from Krishna. или да се отделиш от Кришна. You have the choice. И изборът е твой. You can go either way. Можеш и по двата начина. But you cannot stop desiring, that's a fact. Но факт е, че не можеш да спреш да желаеш. The Mayavadis, and the Buddhists, they try to kill desire. Маевадите и будистите се опитват да убият желанието. Neti. They deny desire. Нети, те отричат желанието. But they are desiring Brahman. Но те желаят Браман. That is also desire. Това също е желание. They are desiring Brahman. But what does Krishna say? Те желаят Браман, но какво казва Кришна? Mogasha magakarmamo moga jnana vichetasaha lakshashim mastarim chaiva prakritam mohinim shitaha. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. Кришна казва, тези, които са объркани по този начин, са привлечени от демонични атеистични възгледи. In that deluded condition, their hopes for impersonal Brahman realization И в това объркано състояние, надеждите им за реализация на безличностния their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. техните плодоносни дейности и култивирането на знание да търпят провал. So,
there's no point in trying to kill desire because you'll be frustrated in that attempt. Няма смисъл човек да се опитва да унищожи желанието, защото този опит ще завърши с разочарование. Don't try to stop desiring, that's artificial. Не дайте да се опитвате да спирате да желаете, защото това е изкуствено. You will be trapped in the trap of desiring to become free from desire. Вие ще попаднете в капана на това да желаете да се освободите от желание. That is also a desire. Което също е желание. So that's a foolish thing. To become desireless, you cannot do that. Значи това е глупаво нещо да се опитвате да станете без желание. Не е възможно. Because you'll be desiring desirelessness. Защото вие ще желаете да бъдете без желание. So therefore, instead of trying to kill desire, Така че вместо да се опитвате да унищожите you желание, have to learn how to purify desire. това, което трябва да се научите е как да пречистите желанието. So that instead of desiring to be the enjoyer, И те вместо да желаете да бъдете наслаждаващи се, which is what our position is now, каквото е нашето положение в момента, we should desire to please Krishna. ние трябва да желаем да удовлетворим Кришна. That's all. И това е всичко. That's called love, you see. Това е любов. If I just think of satisfying myself, that's called selfishness. Когато човек се опитва себе си да удовлетвори, това е себичност. But if I think of satisfying my beloved, Но ако мисля как да удовлетворя моят любим, then it's called love. You see. това се нарича любов. So who is the supreme beloved? И така, кой е върховният любим? That is Krishna. Това е Кришна. So we should always try to please our most beloved Lord Krishna И така, ние винаги трябва да се опитваме да удовлетворим нашия любим, by always thinking, speaking, and acting като винаги говорим, мислим и действаме. in all times, places, and circumstances Винаги навсякъде и по всяко време. in a way which is completely 100% pleasing to Him. По начин, който напълно 100% го удовлетворява. So in this connection, I am requesting each and every one of you И в тази връзка аз моля всеки един от вас that you must become introspective. Да станете интроспективни, вглъбени в себе си You must examine your own thoughts, words, and deeds at every minute. и да проверявате своите мисли, чувства и желания и дела във всеки миг. Is this thought I'm thinking now, is this thought pleasing to Krishna? Дали тази мисъл, която сега мисля, е удовлетворяваща за These words coming out of my mouth right now, are they pleasing to Krishna? думите, които излизат от устата ми, дали те удовлетворяват Кришна? What I'm doing with my body right now, is that pleasing to Krishna? Какво правя с тялото си сега? Това удовлетворява ли Кришна? In this way, you must always be watching yourself. По този начин вие постоянно трябва да се наблюдавате. Just like the mother watching the child to make sure he's not naughty. Подобно на майката, която наблюдава детето непрекъснато да не прави пакост. In this way, you must always be watching yourself Така вие винаги трябва да сте наштрек, да се to make sure that you're pleasing Krishna and Guru. да сте сигурни, че удовлетворявате Кришна и Гуру. Any other questions? Има ли други въпроси? Yeah. Понеже стана въпрос за това, че всяко време и ситуация, можем всяка дума, всяка мисъл да удовлетворява Кришна. Но понякога, общувайки с хора, които са далеч от преданото служение, ние сме по-склонни да примълчим, да примълчим, отколкото всъщност по някакъв начин да започнем Кришнаката. Какво може да му съветва за преодоление на това? Sometimes when we associate with people who are not devotees, who are far away from Krishna, usually we don't start to speak to them directly about Krishna, but we hide this because we don't start Krishna Katha immediately with them. So, as you said, so that we have to be in every situation we have to dedicate
In every situation we have to dedicate our words and deeds. That's right. So in such a situation, how to do it? What is Yes. your advice? You have to become a saint. Ти просто трябва да станеш светец, свята личност. You have to develop all the saintly qualities described in the Chaitanya Charitamrita. Ти трябва да развиеш всички свети качества на... So that even just you're doing your ordinary work as running your agribusiness. Chaitanya Charitamrita, дали ти you're dealing with employees, you're dealing with customers, etc. дали вършиш своята работа на полето и се занимаваш с клиенти. But you should be so purified by chanting the holy names Ти трябва да си толкова пречистен, възпявайки святото име, that you are manifesting all saintly qualities. така че всички личности на всички качества на святата Of course, that doesn't mean that you have to be an intelligent businessman also, otherwise they will cheat you. Разбира се, ти трябва да си интелигентен бизнесмен, иначе те ще измамят. That balance must always be there. Винаги трябва да го има този баланс. Don't be a so-called saint who lets everybody cheat them. Не дай да бъдеш от тези така наречени светци, които всеки ги мами. You have to do your business very expertly because actually that is a very important thing to make money for Krishna. Ти трябва да извършиш своя бизнес много експертно, защото е много важно човек да... The more you can make money and offer to Krishna, that is your spiritual advancement. Колкото повече пари изкарваш за Кришна, толкова повече напредваш. So when you're doing business, you should be very friendly and nice. Така че когато вършиш бизнес, трябва да си много приятелски. You should deal with everyone in such a way you can make the maximum profit. Трябва да се отнасяш към другите по такъв начин, че максимална печалба да извлечеш. Srila Prabhupada explains, just like Hanuman, he is bringing Sita back to Ram. Както Шрила Прабхупада обяснява, че Хануман връща Сита на Рам. So Sita is money, she is a goddess of fortune. Сита парите, това е богинята на щастието. So by your business, you are following in the footsteps of Hanuman. Така че вършики бизнес, ти следваш стъпките на Хануман. You are rescuing Sita from Ravana. Ти спасяваш Сита от Равана. The more you can take the money from the non-devotees and engage it in Krishna's service, Колкото повече пари можеш да вземеш от непрено отдайните и да ги ангажираш в службата. that is the best service. Това е най-доброто служене. Who is more dear to Lord Ram than Hanuman? Кой Is е he? по-скъп на Бог Рам от Хануман? So, if you can deal with the people in such a way that you can make the maximum profit, Така че ако ти по такъв начин се отнасяш с хората, че да извлечеш then you're doing the best service for Guru and Krishna. максимална печалба, ти вършиш най-доброто служене на Гуру и Кришна. And at the same time, if you can manifest all saintly qualities also, И в същото време ти можеш да проявиш всички святи качества. so that people become impressed. Oh, this person has an amazing demeanor. Така че хората да са впечатлени, да си кажат, о, тази личност се държи много впечатляващо. So they will like to learn from you how they can also become like you. И те ще искат да научат теб как да се държат, да бъдат като теб. One time, a interviewer on the television program asked Srila Prabhupada, Един път на едно телевизионно предаване интервю how do you recognize a Krishna conscious person? попитал Шрила Прабхупада как може да разпознае Кришна осъзната личност. Srila Prabhupada replied, he is a perfect gentleman. Шрила Прабхупада отвърна, че той е съвършен джентълмен. So even if you cannot directly preach to them, Така, ако ти не можеш директно да им проповядваш, you should be a perfect gentleman in all your dealings. ти трябва да си съвършен джентълмен във всичките си взаимоотношения. And in this way, they will benefit by your association. И по този начин те ще се облагодетелстват от твоето общуване. Just by thinking of you, they will benefit. Просто мислейки за теб, те ще напредват. Just by thinking good thoughts about you, they will benefit. Мислейки с добро за тебе, те ще се облагодетелстват. They just think, oh, he's such a nice person. Те ще си кажат, о, той е толкова хубав човек. Just by those thoughts, they will make spiritual advancement Просто мислейки така, without even knowing it. You see, те ще напредват, дори без да знаят. they don't know who is Krishna. Те не знаят кой е Кришна. They do not know devotional service. Те не знаят за преданото.
They don't know that you're a devotee of Krishna. Те не знаят дори, че ти си преданен на Кришна. But if they just admire your nice qualities, that is actually Krishna accepts that as his first-class devotion. Но ако те просто уважават твоите добри качества, Кришна приема това като първа класа. He takes the worship of his devotees as more important than the worship of himself. Той приема обожанието на неговите преданни като по-важно от обожанието на самия него. So just by acting in a very saintly way И така като действаш по and attracting their admiration of you, като свята личност и привличаш тяхното внимание, you'll be blessing them unknowingly with Krishna consciousness. ти без да знаят, те ще ги благословяш с Кришна съзнание. So whenever you have opportunity for direct preaching, you must do that. Винаги когато имаш възможност директно да проповядваш, трябва да го правиш. And whenever you cannot do that, you manifest all saintly qualities. А когато не можеш, просто проявявай всички святи качества. And at the same time, you must be a very shrewd businessman И също време трябва да бъдеш много опитен бизнесмен, to make as much profit as possible. за да можеш да правиш колкото може повече печалба. Just like in my previous days when I was a grihastha, Както в миналото, когато бях грихаста, I was doing some business, аз се занимавах бизнес, selling airline tickets to India. продавайки самолетни билети за Индия. I would buy them wholesale and I would sell them retail. Аз ги купувах на ниски цени и ги продавах на по-високи. So sometimes I would make very big profit. A whole group of people would want to go. Christians would actually, sometimes some Christian missionaries would come. Понякога аз имах голяма печалба, например цяла група християнски мисионери искаха да отидат в Индия. They wanted to go to India to preach to the Hindus. Те искаха да отидат в Индия да проповядат на индусите. So I never told them that I was a Hindu. И аз никога не им казах, че съм християнин. And I made big profit, over $1,000 on one sale. И аз направих голяма печалба, повече от $1000 на една. They bought like 20 tickets and I marked them up. Maybe it was $2,000. It was a huge profit I made off those Christians, you see. Те купиха 20 билета и аз направих голяма печалба, $2000. We called the business Travel Rama. А ние нарекахме бизнеса Travel Rama. So they would always be saying Rama, 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 Travel Rama, Travel Rama, Travel Rama. Така че те винаги да казват името на Рама. So we were making sometimes some very good profit. Така че печалбата ни беше много добра. As much as squeezing every penny we possibly could out of those Christians. Изтискахме до последната стотинка от тези християни. And using it for Krishna. За да го използваме за Кришна. And they liked me very much. И те много ме харесваха. I was very good friends with the pastor of the church. They very much liked me. Бях много добър приятел с пастора на църква. I had several Christian churches that I was their travel agency for all their travel needs. Имаше няколко църкви християнски, на които аз им бях такъв They never knew I was a Hare Krishna devotee, агент в пътуванията и те никога не разбраха, че аз съм преданен. but they very much liked the way I treated them in a very friendly way. You see. Но те много харесваха начина, по който се отнасям към тях. So in this way you can do business for Krishna. По този начин можеш да вършиш бизнес. You should be more friendly than any other businessman. И трябва да си по-приятелски настроен от всеки друг бизнесмен. At the same time, more cunning and more shrewd for making the maximum profit. И също време по-хитър и по-изкусен да извлечеш по-голяма печалба. They will like you very much. И те ще харесват. Even if you take all of their money, they will like you very much. Дори всичките пари да им вземеш, те пак ще Oh, he gives us the best service. те ще мислят, този той ни дава най-доброто служба. After all, if they can spend their money by giving it to devotees, they will feel very happy. В крайна сметка, ако те дадат парите си на правилно дани, те ще се почувстват много щастливи. Next question. Следващия въпрос. Искам да попитам как правилно да разбираме от една страна, че Кришна има желание да много взаимоотношения с много
други същества и от друга страна, че той е атмарама и се е удовлетворен. How to understand that on one side Krishna is Atmarama, self-satisfied, but on the other hand he has the desire to manifest so many living entities to have relationship. That's a very nice question. Това е много хубав въпрос. So, if he's Atmaram, and he's all powerful, Като Атмарам е всемогъщ, then he can enjoy any way he likes to enjoy. той може да се наслаждава по какъвто си иска начин. He can enjoy being alone if that's what he likes. Може да се наслаждава да бъде сам. Ако това And if he wants to enjoy with Radharani, who can dictate to him? You're not allowed to do that. You're Atmaram. Ако той иска да се наслаждава с Радharani, кой може да му забрани и да му каже, ти си Атмарама? Не може. You can't say, Krishna, you're Atmaram. What are you doing with a woman? Кришна, ти си Атмарама, какво правиш You don't need a woman. You're Atmaram. с жена? Ти нямаш нужда от жена. He just say, but I am Atmaram. Ти си Атмарама. Actually, it is all me anyway. What are you talking about? Но Кришна ще каже, аз съм Атмарама. Don't you know that Radharani is my energy anyway? Всичко е мое проявление. Не знаеш, че и So Радharani actually, Krishna, everything is Krishna. така че всичко е Кришна. It's all his energy. Всичко е негова енергия. So when he enjoys his relation, when he enjoys your service to him, he is still Atmaram because you're his energy. Когато той се наслаждава на твоето служение, той си остава Атмарама, защото ти си негова. It is all Krishna. Всичко е Кришна. Everything is Krishna actually, not in the Mayavadi sense. Don't misunderstand. Не по начина, който майавадите мислят на Кришна. But as Vaishnavas, we also understand that everything is Krishna. Но ние като вайшнави разбираме, че всичко That Krishna is doing nothing but enjoying himself. Кришна просто не прави нищо друго, освен да се наслаждава на самия себе си. He increases his enjoyment by manifesting from himself living entities who are completely distinct from him. Той се наслаждава като от себе си проявява живи същества, които са напълно отделени от него, Who are simultaneously one with and different from him. които същевременно са еднакви и различни от него. By endowing them with free will, that increases the enjoyment for him. Като им дава и свободната воля, което всъщност But actually, it is Krishna is not he is simply enjoying with himself the whole time because all of the living entities are his own energy. Но всъщност през цялото време Кришна сам се наслаждава, защото всички живи същества са негова енергия. So you cannot say he is not Atmaram by enjoying all the living entities. Така че не можеш да кажеш, че той не е Атмарама, след като се наслаждава на It is all his expanded energy. защото всичко това е негова разширена енергия. You are the part of the expanded energy of Krishna. И ти си част от тази разширена енергия на Кришна You cannot deny him. и не можеш да го отречеш. You're part of his expanded energy. Ти си част от неговата отделена енергия. So if he's Atmaram, he can enjoy any way he wants to. И ако той е Атмарама, може да се наслаждава We cannot say, no, Krishna, you're not allowed to do that. Не можем да кажем, Кришна, ти не можеш да правиш това. You have to remain completely alone without any other living beings. Ти трябва да си останеш напълно сам, без никакви други живи същества. Your complaint won't go very far. Твоята жалба няма да стигне до много. Krishna will enjoy any way he wants to. Кришна ще си се наслаждава както се поиска. That is the meaning of being God. Това е значението на да бъдеш Бог. Any other questions? Does that answer your question sufficiently? Това достатъчно ли отговори на въпросите? И тогава какъв е паралел между когато се каже, че едно живо същество е Атмарама и когато Кришна е Атмарама? Каква е разликата? But it is said that sometimes a living entity also becomes Atmarama. So what is Yes. the difference between living? A living entity who becomes purely absorbed in bhakti, he is Atmaram, that's right. Живо същество, което напълно се потопи в бхакти, то също става Атмарама. So what is that? But that is a different type of Atmaram than Krishna's Atmaram. Но това е различен вид Атмарама. His Atmaram is that he is fully self-satisfied by reawakening his original pure loving relationship with the Lord. Той е станал Атмарама, като е събудил своето изначално чисто любовно взаимоотношение с Бога.
So he is always enjoying because he has awakened that relationship with Krishna. И той винаги се наслаждава, защото е събудил това взаимоотношение с Кришна. He is Atmaram in the sense he doesn't need anything externally. Това е Атмарама в смисъл, че няма нужда от нищо външно. He doesn't need a woman. Няма нужда от жена. He doesn't need money. Няма нужда от пари. He doesn't need fame. Няма нужда от He слава. doesn't need anything. All he needs is Krishna consciousness, which is his own constitutional nature, to be Krishna conscious. От нищо външно. Единственото, от което има нужда е Кришна съзнание. A devotee of the Lord can sit anywhere and be completely blissful, Преданно данието на Бога може навсякъде да стои да е напълно удовлетворен, блажен. simply by dint of the fact that I have my relationship with Krishna. Просто разбирайки факта, че аз имам връзка с Кришна. So in that sense he is Atmaram. И така, в този смисъл той е Атмарама. Do you understand? Разбираш ли? It's completely clear, there's no confusion. Напълно ли го разбираш без никакво объркване? You become Atmaram by perfecting your relationship with the Supreme Atmaram. Усъвършенствайки своите взаимоотношения с върховния Атмарама, ти също ставаш Атмарама. Next question. Други въпроси? So, if there's no questions, we'll end here. We'll have our evening class tonight. There can be more questions then. Вечера в лекцията може би ще имат други въпроси. So we thank you very much for attending the Bhagavatam class today. Много ви благодарим, че посетихте Бхагаватам лекцията. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.